Okay, sa simula, ito yung ating lesson for today, study of motion. Siyempre, subtopic muna tayo regarding about scalars and vectors bago tayo dumiretso sa ating kinematics regarding about horizontal motion, vertical motion, or we have the triple body and also the projectile motion. And to start with, so yours truly, ito yung pangalan ng inyong teacher. Okay, let's continue. So yung usapin natin, this session is all about scalars and vectors. Dinig ba yung boses ko? Dinig ba naman yung boses ko, sir? Opo, sir. Okay. Opo, sir. Sir. Yes po. Now, regarding about scalars and vectors, simulan natin ang ating discussion regarding about the word scalars. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng scalars? Scalars only possess magnitude. So, ibig sabihin, kapag magnitude lang, wala siyang direction. At ang halimbawa ng mga scalars na meron tayo ay ang mga sumusunod. Una, distance. Distance only possess magnitude pero walang direction. Then followed by temperature. Halimbawa, 30 degrees Celsius, 35 degrees Celsius, or centigrade scale, may temperatura, may magnitude, pero walang direction. Mass. Mass ang unit na ginagamit natin. We have kilograms, grams. May magnitude, pero walang direction. We also have the speed. Then followed by the length. Next, we have the volume, area, height. So yan yung mga halimbawa natin lang scalars. Lahat ng mga yan, may magnitude pero walang direksyon. Kaya ang tawag natin is scalars. The second one, we have now the vectors. Definition ng vectors. Vectors possess both magnitude and direction. May magnitude na and at the same time, may direction din ang ating vector. So, alimbawa ng vector, velocity. Kung kanina sa scalar, speed, ang unit na ginagamit natin, meter per seconds, no? At scalar yun. Sa vector, velocity sa vector, and at the same time, pareho lang sila ng speed ng unit, meter per seconds. Sa velocity, kapag sinabing velocity, may magnitude and at the same time, may direction din yan. Then let's proceed. First, this is an example of a vector. May magnitude and at the same time, may direction. Now, can you please give me another example of a vector na alam ninyong halimbawa? Anyone among you? Please say your name and then pwede kayong sumagot. Bago sumagot, pakisabihan ako ng pangalan ng sasagot. Anyone? Can you please give me another example? Yes? Displacement. Wait po. Okay, pakisabihan muna ako ng pangalan bago sumagot. Baby Gail po. Baby Gail, anong example mo, anak?
Weight po, tsaka acceleration. Weight and acceleration are both correct. They are both examples of vectors. Sino pang pwedeng magdagdag ng kasagutan? Maliban sa weight at saka sa acceleration? Yes? James Balagtas po. James Balagtas, anong halimbawa mo, anak? Displacement. Displacement. Displacement is an example of a vector. Kasi may magnitude and at the same time, meron din itong direksyon. Ang unit na ginagamit natin sa displacement, standard unit na ginagamit natin is meter from length, no? Doon sa scalar, ang counterpart ng displacement is distance. Pareho lang tayo ng unit na ginagamit. And both distance and displacement, pareho natin ginagamit ang mga yan sa ating calculation, lalo na kapag umabot na tayo sa kinematics. We have the horizontal motion, vertical motion, we have the free fall body, curvilinear motion, or the projectile motion. So let us see kung tama nga yung mga sagot ninyo. I think nandito yung mga yan. Displacement, ang sabi ni James, tama. Weight, ang sabi ni Baby Gail, at saka acceleration is also correct. Okay, ipon is also an example of a vector. O siguro, pwede pa kayong magdagdag. Ano pa yung halimbawa na pwedeng idagdag? Sir, Lukban. sir. Lukban, anong halimbawa mo na? Momentum po. Momentum, okay, very good. Sino pang pwede magdagdag? Sevilla po. Okay, anong halimbawa mo na? Tornado, sir. Tornado, very good. Okay, let us see kung ano pa yung mga examples na ating naidagdag sa ating presentation. Hurricane. Tornado, tumama ka, anak. Nandito siya, no? And what else? Yun lang yata yung mga example ko, Okay, tama yung na paano? Ibalik ko siya, i-open ko uli. Nagulo ko yung PowerPoint. Okay, ibalik lang natin, ano? I-open ko lang uli. Now, for the continuation ng ating discussion, let us talk now about the analysis of vectors or resultant of first vector system na ating tatalakayin mamaya, no? Yung paghahanap ng resultant first, paghahanap ng direction, paghahanap ng mga components, yan ang ating mga tatalakayin regarding about with the analysis of vectors. Okay. For our first vector and components, assuming we have this horizontal line as our x-axis and another line, it is actually a vertical line na tatawagin nating y-axis. And I think kung ganyan yung figure natin, parang ipinapaiwatig na nasa quadrant 1 tayo ng Cartesian coordinate system na inyong napag-aralan before nung nag-algebra pa kayo. And from this point of origin, kung saan nagmi-meet yung dalawang line natin, actually, meron tayong vector. This line actually represents a vector. And being a vector, definitely, lagyan natin ng pangalan yan. Tatawagin nating vector F. And with respect to the x-axis or along the x-axis, ang ating vector F ay mayroong angle of inclination
na theta. Ang ating force vector F ay mayroong dalawang component yan. Isang papunta ng kanan or to the right ang direction. And then afterward, natatawagin nating vector F sub x. Yan ang horizontal component ng ating vector F. At the same time, meron din yung vertical component na F sub y. Now, kailangan nating makalkula ang bawat component na may meron ng ating vector. Kapag ang angle natin is along the x-axis, ang horizontal component, ang gagamitin nating function is cosine. Tandaan na lang ninyo yan, no? Pero actually, pwede nating i-apply ang trigonometry at ma-derive ang mga formula na yan. Kung halimbawa ang hinahanap is f sub x equals to positive f times cosine theta. Bakit positive? Kasi ang direksyon ng ating f sub x is to the right. Kaya ang sign convention na gagamitin natin will be positive. Bakit cosine? Kasi ang angle natin is along the x, so ang fx ang nagpapakosine para madaling matandaan. Ang fy naman will be equal to f sine theta. Pero kung halimbawa ang angle natin, lilipat po dito, no? Ang fy ang magiging cosine, ang fx ang magiging sine. Halimbawa lang na ang angle natin dito ang given sa problem. Now, in this case, ayan ang ating mga formula sa paghahanap ng component ng force vector F. For horizontal component, we have F sub x, and for the vertical component, we have F sub y. If in case na sa problem solving, ang ibinigay na given ay ang mga components, ipinapahanap ang angle at ang vector F, ito rin ang ating mga formula na kailangan ninyong matandaan. Kapag angle ang hinahanap, angle is equal to arc tangent Fy over Fx. Inverse tangent or arc tangent, pareho lamang yon. And then next, F. By applying the Pythagorean theorem, we have the square root of Fx plus the square root of Fy. Yan ang ating mga components kapag nasa quadrant 1 ang ating force vector. What if kung magpapalit ako ng angle of inclination? Anyway, kung magbabago man yung quadrant, magbabago lang naman dyan is yung mga sign. Pero ang mga formula, kung ang angle natin is theta at along the x, pareho lang ang formula. Nagbabago lang yung mga signs. Remember sa Cartesian, kapag to the left, negative. Kapag downward, negative ang value ng vertical component. Let's proceed. Now again, we have another line na tatawagin nating x-axis and a vertical line which is actually our y-axis. And we have this vector again. Vector F pa rin. Yun nga lang, nagpalit ako ng posisyon ng angle given natin. Kanina, ang binigay na angle is theta. Now, by this time, is beta. Anyway, alin man sa dalawang ito ang i-considera ninyo, yung naunang na-discuss ko na, o kung yung dinidiscuss ko pa lamang ngayon, pareho lang ang mga sagot na lilitaw. Halimbawa, ang theta is 30. Definitely ito, 60 degrees. Kasi sa isang quadrant, bumubuo ng 90 yan eh. Kung halimbawa, ang theta natin is 20, definitely ang angle na to is 70. Now, let's proceed. Paano naman kung ang angle natin is along the y, angle beta? Anyway, may dalawang component na naman ang ating force vector F, isang papuntang kanan at isang papuntang itaas. Yan ang ating F sub y. Ngayon, ano yung mga formula na ating gagamitin para mahanap ang mga components na yan? Dahil ang angle natin is along the y, ang Fy ang magiging cosine.
Sa paghahanap ng Fy, ang gagamitin nating function is cosine. So, F cosine beta. Ang Fx naman ang gagamit ng function na sine. So, Fx equals to F sine beta. And then, same thing, sa paghahanap ng angle, pareho lang. Okay. Kaya lang, magbabaliktad, magiging numerator ang fx, magiging denominator ang fy kung beta ang ating hinahanap. Pero pwede rin natin gamitin yung theta para dito. Para mahanap mo naman ang beta, kung nahanap mong nahuna is theta, ilales mo lang yung value ng theta sa 90 degrees, then you will still have the same value for beta. Yung formula na yan, yung mga formula na yan, iisa lang. Yung figure natin, iisa lang. Ipinapakita ko lang yung pasikot-sikot ng ating first vector and components analysis. Now, let's proceed. Sa paghahanap ng first vector natin, kung given ang mga component, same formula pa rin. Walang pagbabago. Let's proceed to the third condition na kailangan makabisado nyo rin. Again, we have the x-axis and the y-axis. Same vector, first vector pa rin tayo. Kaya lang, sa pagkakataong ito, iba na yung mga given. Slope ang given natin. Instead na magbigay ako ng angle of inclination na theta or beta, ang ibinigay sa given problem natin in this situation ay yung slope ng ating vector. Kapag given naman ang slope, mahanap mo naman yung mga angles eh. Ang function na gagamitin mo lang is tangent theta is equal to opposite over adjacent lang naman. Balik trigo lang tayo. Sa totoo lang, pinakamatinding sikreto sa physics is actually trigonometry. And then also algebra. Tandem ng dalawa. Kung nahihirapan ka sa algebra at saka sa trigo, mahihirapan ka rin sa physics. Kaya prerequisite ang dalawang subject na yan bago mag-take up ng physics. Okay, let's proceed. Sa x component ng ating slope ay may sukat na x at yung vertical naman is y. So, given ang slope na x and y ng ating first vector na f, ang choice natin is to solve first for the hypotenuse of this given triangle. And let us call that hypotenuse as r. So sa madaling salita, kailangan nating hanapin ang value ng r by using Pythagorean theorem. R is equal to the square root of x squared plus y squared. Kailangan mahanap muna ang value ng r. Or pwede namang hanapin mo ang value ng theta. Para dito, instead na gumamit ka ng x, y, and r sa calculation, hanapin mo yung theta. Kung dito ka sanay, doon sa condition number 1, na theta lagi ang given. So, tangent theta is equals to y over x. Or pwede mo namang mahanap ang angle beta. Tangent beta is actually equal to x over y. Opposite over adjacent. But since ito yung given natin in this case, pwede namang gamitin yung slope sa calculation. Ang mahanap mong fx at fy sa mga naunang situation na ipinaliwanag ko ay parehas lamang dito sa ating third figure. Anyway, may dalawang component pa rin yan, the fx and the fy. Kung tutuusin yung tatlong yan, yung tatlong figure na aking ipinapakita ngayon, iisa lang ang mga yan. Nakakasunod ba kayo mga anak? Yes po, sir. Are you still with me? Nakakasunod ba kayo sa ating diskusyon? Sa aking mga pagpapaliwanag. Okay, continue. Ang fx ay makakalkula natin sa formula na f times x over r. Dahil fx ang hinahanap, ang numerator na gagamitin ko is yung line ng slope natin na parallel sa fx, and that is x. At ang r is laging denominator yan. Kung fy ang hahanapin natin, f times y over r. So yan ang ating formula. Then let's proceed. Sa paghahanap ng f, pareho lang.
Pero ang paghanap ng theta at beta kung hahanapin natin, yung mga formula na yan, alin mo sa dalawang yan, pwede natin gamitin. And remember that the sum of angle in every quadrant is always equal to 90 degrees. Theta plus beta, suma total, 90 degrees ang mga yan. Okay, let's proceed. Now, let's talk about now the sign conventions natin. Okay, regarding with the sign convention, okay, we have the y-axis and the x-axis. We have this force vector F and this angle of inclination theta. Kapag papunta ng kanan, ang fx natin is positive. Ang fy natin will be positive also. Now, another Cartesian coordinate natin, ito nasa quadrant 1 yan, I think. Quadrant 1 yan. First vector F again, with an angle of inclination of theta. Siyempre, may component yan. Dahil to the left, ang fx natin is negative. Ang fy natin is positive. Another Cartesian coordinate system, I think this is at third quadrant. Okay? So, ito yung ating first vector F with an angle of inclination theta with its horizontal and vertical component. Ang horizontal component natin is to the left. That is why negative ang sign convention natin. Sa Fy, negative din dahil downward ang direksyon ng ating isang component pa. So, let's proceed now to quadrant 4. First vector F with an angle of inclination theta. Kaya lang ang direction is downward to the right. So may dalawang component yan, isang papuntang kanan at isang papuntang ibaba. Yung horizontal component natin, ang sign convention na gagamitin natin sa fx will be positive, kapag downward naman will be negative. Malinaw ba mga anak ang sign convention? Opo, sir. Okay. So, tandaan ninyo yung mga yan, yung mga konseptong yan, yan ang gagamitin natin mamaya sa ating mga calculations. So, determine the x and y components of each of the forces shown. So, we have the x and y axis. First, we have this first vector. And meron siyang 390 degrees na magnitude. At ang direction niya is upward to the left. In this first vector, ang ginamit natin is a slope. So ang value ng kanyang x is equal to 5, ang y naman is equal to 12. Now, if we're going to calculate the hypotenuse of 5 and 12 of the sides of this given triangular slope of our vector 390 Newton, ang hypotenuse is 13. 13 can be obtained by using Pythagorean theorem. Yan ang ating unang given sa ating first concurrent first system. So concurrent tayo niya, no? Concurrent ang tawag diyan kapag iisa lang ang origin na pinagmumulan ng mga vectors. And then we have another vector with the same figure, using the same figure. Ang vector na yan ay lagyan natin ng pangalan na force vector T. 400 Newton ang kanyang magnitude. Siyempre, ang direction niya is downward to the left at may angle of inclination siya along the x-axis na 40 degrees. Remember, ang angle of inclination nito, 40 degrees at along the x-axis. Okay? Tandaan nyo lang yung mga in-state ko kaninang mga concept, gagamitin natin at i-apply dyan. For our third vector, we have first vector P na may magnitude na 300 newtons. At may angle of inclination na 30 degrees. Again, the angle of inclination is along the x-axis. So kapag ang angle is along the x, ang ibig sabihin,
ang nagpapakosine ay yung mga horizontal components ng bawat vector. Can you follow? Are you still with me? Okay. Now, if I will intend to solve for the value of this component of first vector f, what do you think will be the value of our x component ng first vector f? Multiply by 5 over 13. Pakilakas ang 150, boses. Ilan? 39. Ano po? Ano yung value ng ating component dito? Yung horizontal na yan. Negative 150, sir. Newtons. Negative 150. How did you get that, anak? Sir, yung ano po, 390 times 5 over 13, sir. Okay, let us see if tama yung sagot. Anong pangalan mo, anak? Sevilla, sir. Sevilla. For horizontal component, we need to multiply 390 to 5 over 13, and that's correct. The sign convention will be negative because the direction of our component is to the left. And the result is negative 150 Newton. So very good, Sevilla. So tama yung sagot mo. Now, we have another component for this first vector, and it is actually upward. Okay, another student who can solve for this one. Kung talagang pinakinggan niyo yung 360, konsepto. 300? 60 Newton. 60 Newton. But how did you get that? 360, sir. How did you get that? 390 times 12 over 13. So what will be the sign? Positive, sir. 360 So let Newton. us see. Anong pangalan mo, anak? Mike po. Mark, magkalas. Tama ba ako? Okay. Yes, sir. So for a vertical component, Fy is equals to 390 times 12 over 13. And Fy is 360 Newton. So very good. Tama yung sagot mo, anak. Okay. So let us proceed to the another vector. And we have it as first vector t. Ang first vector t ay may horizontal component din. Sa palagay ninyo, ano ang sagot natin dyan? Ibang kamay naman, ibang estudyante naman. Dalawa pa lang yung sumasagot ngayon. Okay? 206. Anong pangalan? Anong pangalan muna bago sumagot? Cortez, sir. Ano? Cortez po. Pakilakas yung boses, anak. Cortez, sir. Hindi ko maintindihan. Lakasin yung boses. Cortez po. Cortez. Okay. Din po, sir. Din. Okay din. Rin. Okay. Ano sagot mo, anak? Negative 306.42, sir. Negative 306.42. But how did you arrive with that result? 400 cosine 40, sir. 400 times? Cosine 40. What will be the sign? Negative, sir. Negative because the direction of our x component is to the left. Let's see. For horizontal component, Tx is equal to negative 400 cosine 40. And you are correct. Very good. Okay, nakatatlo na ako. But of course, meron din yung vertical component. Sa palagay ninyo, ano ang vertical component value natin in this situation? Negative 257.6. Grounded ba? Ano yan? Okay. Anong pangalan ng sumagot? Anong pangalan?
Please, we do not have the whole day para maghintay. Pakibilisan lang konti. 257.16. Negative How did you get that? 257.16. How did you get? 400, negative